Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের বাগান বিলাস ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন ও ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে বাগান বিলাস ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আপলোড করা আছে। আমি আই বাটন ও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি অ্যাড করে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। পার্পেল ও হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। পার্পেল ও হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে ফুলগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি।
যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে খুব ইজিলি হ্যান্ড পেইন্ট করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। পার্পল কালার ইউজ করে ফুলের পাপড়িগুলোতে দাগ টেনে নিচ্ছে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।